Когда начинает плотно ложить, тогда веселее. If you needed any proof that the ceasefire isn't working, there it is! In February, the second ceasefire was brokered between the Ukrainians and the pro-Russian separatists of the Donetsk People's Republic. The second ceasefire, much like the first last September, has not put an end to the fighting. The war has claimed the lives of over 6,400 people, and the ceasefire is now largely considered a joke. All the cars and the people behind me here are queuing to get into the Donetsk People's Republic from the Ukrainian side. Last autumn, the Ukrainian authorities put a stop to the banking and pension system, meaning that anyone from inside the DNR wanting to collect their pensions or withdraw cash had to leave the DNR territory to come into Ukraine to do it. In January, this process was made a lot harder when the Ukrainians decided to put a permit system in place. Система пропусков вообще это очень тяжело. Надо сюда приехать, ждать, вот это вот. Все это большая сутя. Все, пошли. А еще вопрос, зачем они вообще? Давайте, пошли. Why were you in Ukraine? У нас в Донецке нет, может быть, там каких-то продуктов или лекарств, которые есть в других городах. Поэтому иногда знакомые просят там, кто едет, купить. У нас есть достаточное количество продуктов, но цены гораздо дороже, чем были ранее. Irina, how long have you been waiting to cross into Ukraine? 6 утра. 6, 7, 8 hours. And what are you crossing into Ukraine for? Родители больные. Мы по Украине не можем передвигаться. Мы настолько привыкли к трудностям, приспосабливаемся и живем. So Valera, what do you think of the ProPost system? Why do you think they put it in place? Для того, чтобы террористы не ехали на эту территорию. Потому что много людей едет, которые, нежеланные, если так сказать. And what do you think of the ceasefire that was put in place in February? Do you think it's working? Что, какой работает там? Кто работает? Молодят каждый день, что там, не секрет. After speaking to people in both queues, it doesn't seem to matter if they're pro-Ukrainian or pro-DNR. Everyone seems to hate the permit system. The system was put in place to stop smuggling, and all it seems to do is punish those who are unlucky enough to be trapped on the wrong side of the front line. After crossing into DNR territory, we went to one of the forward bases of the VOSTOK battalion, one of the largest of the DNR militias, to see firsthand how little has changed on the front lines. Обидно, как бы, у нас мы придерживаемся Минских соглашений, как бы, и в ответ не долбим. Хотя ждем приказа, уже надоело сидеть на одном месте. This base is very close to the Ukrainian-controlled village of Pisky, where fighting has continued through from the February ceasefire. The VOSTOK are going to take us on a patrol of their positions near to the village and show us what the fighting has been like there over the past couple of weeks. Числа, в 9 часов вечера, был плотный минометный обстрел со стороны ВСУ. Со стороны непонятно было ни что это. Под шумом взрывов и выстрелов стрелковая работала. Вот, сейчас тоже вот миномет 82-й работает. As part of the ceasefire, both sides were meant to pull any artillery above 100 millimeters back from the front lines, but a crater this size and the damage that it caused suggests that if it was the Ukrainians, they're using something much bigger than 100 millimeters. One other possibility is that the crater was the result of the smaller artillery shells setting off what was in one of the train carts, but for the DNR it was far more convenient to claim the Ukrainians were using heavy artillery. Do you think if the fighting continues like this, if heavier weapons are going to continue to be used, that the ceasefire will basically fall apart like the one did in January? Дело в том, что у нас здесь на передовых позициях перемирия никогда и не было, потому что они ни разу ни дня не придерживались этому перемирию. Они не хотят мира этого, они сами этого не хотят. So this is one of the frontline positions of the VOSTOK on the edge of Donetsk city. It's a series of trenches on the top of a railway bank facing the Ukrainian positions. The VOSTOK say that this position comes under attack every day. So the Ukrainians are hitting you with artillery
and you say they're attacking with infantry. Are the DNR also pushing on Ukrainian positions with infantry as well? Против мелкого оружия, конечно. Даже сегодня ночью, буквально где-то в 12 часов ночи, они отвечали вот буквально с этой посадки. Они отвечали не только малейшими слабыми автоматами, они отвечали и крупнокалиберными. Это утес, ДШК и вплоть до такого, чтобы БТР стрелял. Но встречный огонь они открывают очень плотно. Мы ждем ихнюю провокацию, мы на рожон не лезем, так как это батальон «Восток», мы ждем их. Наша задача защитить Донецк, защитить нашу родину. А ихняя задача уничтожить нас всяческим способом. И артиллерия, вот, начинается стрельба. This is the VOLVO Center. It's another VOSTOK frontline position. It's where before the war truck drivers would come and get their trucks serviced, and they would even stay in the motel above the garages. The whole building's been riddled with shrapnel. This is the very last trench position controlled by the VOSTOK battalion on the edge of Donetsk. In front of them, about 200-300 meters, is the village of Pisky, controlled by the Ukrainians. That building there is the start of the village. And what were you doing before the war? Could you have imagined that you'd be in a situation you are in now? Нет, никак не мог представить. До войны 3 года тоже отработал в шахте шахтером. А последний год из-за того, что вообще все прекратилось, цены упали на уголь, все это самое, много шахт начало закрываться, поэтому закрылись. Ну а потом уже, глядя на весенние события, для себя решил, что пора идти защищать свой город родной. Это у них там подрывные работы. Подрывают дома, чтобы открыть территорию для прострела. Да скучно, потому что время от времени постреливают. Когда начинают плотно ложить, тогда веселее. Адреналин повышается, как становится потом адреналиновым наркоманом. Отрицательно, конечно, относимся. Большинство людей с Донецка до сих пор не понимают ситуации. Донецк миллионник, город-миллионник. Если бы хотя бы 1% поднялся бы мужчин, то это составило бы хотя бы там 10 тысяч народу, да? If not that many people are joining the DNR military forces, do you think that people are just tired of the war? В прошлом году, когда были котлы, когда подперли, когда украинские силовики были деморализованные, было достаточно сил, достаточно, и люди протянулись. А потом опять это все остановилось. The VOSTOK battalion advised us strongly to leave the VOLVO center as they feared the Ukrainians would start their evening mortar volley fire at 5 p.m. As expected, the attack began right on time. The mortars are flying right over the top of our heads so we can hear the projectile move through the air. If you needed any proof that the ceasefire isn't working, there it is! Они, видишь, приближаются к нам, приближаются. Надо их уже гнать. Мы, Белоруссия, Минск. Фашизм надо уничтожать. А фашизм расширяется.